Now, we know what is shock, how it affects our vital organs, এটা আমরা জানলাম. How the hypovolemic shock develops, এটা আমরা জানলাম. Now, another important thing is, what are the types of shock? What are the, yes? Cardiogenic shock, neurogenic shock, anaphylactic shock, anaphylactic shock. বলো. Cardiogenic shock, Yes. I'm happy যে all you have read the pathology nicely. Fine. Now, always think that there is some difference with the pathology to surgery and to medicine. But base is that. Pathology is the base. Anatomy is the base. Physiology is the base. Okay? Now, in case of surgery, আমরা এটাকে ভাগ করছি কি যে hypovolemic shock first. Hypovolemic shock. Can you tell me what are the causes of hypovolemic shock? একজন বলো. Burn, vomiting, dehydration, Diarrhea, fluid loss. এক কথায়, when the situation there will be increased excretion of body fluids. হ্যাঁ, তো তাহলে আমরা প্রথমে আসছে কি যে হাইপোভলিমিক শক. এই হাইপোভলিমিক শককে আমরা দুটা ভাগে ভাগ করছি, একটা হচ্ছে হেমোরেজিক, একটা হচ্ছে নন হেমোরেজিক. হেমোরেজিকটা কিভাবে আসছে? when their ব্লাড লস হচ্ছে. ব্লাড লসটা আমরা সাধারণত কোথায় পাই বেশি? প্রথম কথা হচ্ছে ম্যাসিভ ট্রমা. ম্যাসিভ ট্রমাতে আমাদের হেমোরেজ হয়, সার্জিক্যাল উন্ডসে হয়. তো এই ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের হেমোরেজিক. অ্যান্ড নন হেমোরেজিকের মধ্যে আমরা কি ধরেছি? বার্ন, ডিহাইড্রেশন, ডায়রিয়া, সোয়েটিং, এগুলা. আচ্ছা, এরপরে আসছে দেখো, অ্যানাদার ওয়ান ইজ ডিস্ট্রিবিউটিভ শক. হোয়াট ডাজ ইট মিন? ক্যান ইউ সে এনিবডি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডিস্ট্রিবিউটিভ শক? হ্যাভ এনি আইডিয়া? বলো. What do you mean by distributive shock? No. Yes, example তুমি দিচ্ছ, but what do you mean? Distributive shock. First of all, think what is the meaning of distribution? Split হয়ে যাওয়া. তাহলে there are some conditions when blood become distributed in different places more. Blood has got a normal route of journey. Usually it starts its journey from the heart and passes up to the tip of the toes, and again it backs to heart. It is its journey. But in this journey, blood passes with limited time. He did not delay. আমরা এখন কোচে জার্নি করব, দেখা গেল যে কোচের টাইম আছে 12টা, আমরা চলে গেলাম, দেখলাম যে না, বাসটা ছাড়বে আজকে 2টোয়, 2 ঘন্টা লেট. নো, ব্লাডের এই জার্নিতে এরকম কোনো লেটের কোনো সুযোগ নাই. আমরা প্লেন ধরবো 10টার সময়, দেখা গেল যে প্লেন ডিলে হয়েছে ফর 1 আওয়ার. বাট ব্লাডের জার্নির ক্ষেত্রে এরকম ডিলে হওয়ার কোনো চান্স নাই. বাট ইফ ডিউ টু সাম সিচুয়েশন, ইফ দেয়ার ইজ সাম ডিলে, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? Say blood passes to the periphery and suddenly the peripheral blood vessels become dilated. Normally it accumulates the blood. Now in dilated situation, it accumulates more blood. And due to accumulation, it loses its power of contraction. So all the blood which is accumulated cannot get back due to inadequate contraction. So what will happen? Some blood will remain inside the dilated vessel, and heart will get the inadequate blood. Then heart again will pump inadequate blood. Ultimately cardiac output will be reduced, and it produces shock. It is one kind of distributive shock. When blood is distributed to the dilated vessels, it remains there, so that shock develops. In case of anaphylactic reaction, have you heard the name anaphylactic reaction? Yes, sir. What happens there? Peripheral vasodilatation হয়ে যায়. তো peripheral vasodilatation হলে the same thing, more blood should be pulled in the dilated vessels, less return, shock will develop. তাহলে it is also an example of distributive shock. Now তোমাকে আরেকটা জিনিস আমরা বলছি কি, নিউরোজেনিক শক. যে পেরিফেরাল ভেসেলগুলো যে কন্ট্রাকশন করে ডিউ টু হট
Can you tell? পেরিফেরাল যে আমাদের পায়ে যে ভেনগুলো আছে যেখান থেকে ব্লাড রিটার্ন আসবে, ওখানে তো কোনো পাম্পিং মেকানিজম নাই, তাহলে হাউ ব্লাড রিটার্নস? Sir, calf vessel. মাসকুলার Muscular. মানে কন্ট্রাকশন। এই কন্ট্রাকশন ইজ solely responsible by hot nervous system। বলো পেরিফেরাল। Peripheral nervous system. ঠিক আছে, sympathetic tone is responsible to contract these vessels. Yes, is it clear? Yes, sir. Sympathetic nervous system মানে capacity is responsible for the contraction of the peripheral vessels. Am I wrong? No, sir. Okay. তাহলে যদি কোনো সিচুয়েশানে এই সিম্প্যাথেটিক টোনটা ডিমিনিশড হয়ে যায় অথবা অ্যাবলিশ হয়ে যায়, তখন কি হবে? এই কন্ট্রাকশনটা হবে না। কন্ট্রাকশনটা না হলে এডিকুয়েট ব্লাড আসতে পারবে না, তাহলে দ্যাট উইল প্রডিউস শক। তাহলে এটাকে আমরা বলি নিউরোজেনিক শক। কোন কোন সিচুয়েশানে আমরা পাই? সে ওয়ান পেশেন্ট হ্যাজ গট ট্রমা ইন দি স্পাইন অ্যান্ড গেট দি স্পাইনাল ইঞ্জুরি, and as a result there is spinal cord become dissected, so there will be no sensation in the peripheral portion. Ultimately sympathetic innervation is not reaching to the periphery, and as a result the vessels remain in dilated situation and less blood returning to heart and produces shock. Even when we are doing operation by spinal anesthesia, have you heard the name spinal anesthesia? We are making the spinal injury artificially. We inject a local anesthetic agent through the intervertebral space and we make the nerve desensation. আমরা প্যারালাইজড করে দিচ্ছি নার্ভগুলোকে। প্যারালাইজড করে দিলে কি হচ্ছে, লোয়ার লিম্বসে কোনো সেন্সেশন থাকছে না, অ্যান্ড ফর দ্যাট সিচুয়েশন we are performing the operation nicely. Patient did not get any pain, but we are making the spinal shock artificially here. Clear? In that situation, question may arise, sir, আপনি তো বলছেন যে shock হবে, but why during this procedure shock did not develop? A question তো আসতেই পারে মনের ভিতরে। Yes, obviously shock develops and the anesthetist controls this shock during the time of operation by means of adding extra fluid. Extra fluid, IV fluid সে অ্যাড করে যাতে করে যে সার্কুলেশনে যেটুকু ব্লাড শর্ট পড়ছে ওইটুকু ভলিউমটাকে সে বাড়িয়ে দিচ্ছে বাই অ্যাপ্লাইং দি IV fluids. তো সো দ্যাট তখন ব্লাড সার্কুলেশনে যে ভলিউমটা ঠিক থাকছে, মোরওভার যে অক্সিজেন শর্টেজ হচ্ছে, হি ইন্ট্রোডিউসেস দ্য অক্সিজেন ডেলিভারি, দ্যাট ইজ তাকে নাক দিয়ে অক্সিজেন ডেলিভারি দিচ্ছে। সো তাহলে অক্সিজেন ঘাটতিটাকে পূরণ করছে আর্টিফিশিয়ালি, সে ব্লাড ভলিউমটাকে আর্টিফিশিয়ালি পূরণ করছে বাই অ্যাডিং IV fluids. বাই দিস টু মিনস হি ইজ কিপিং দি পেশেন্ট ইন সাউন্ড। ওকে, তাহলে ইট ইজ অলসো এক্সাম্পল অফ distributive shock. Another thing that you got some infected wound and ultimately there may be sepsis, and this sepsis will produce the vasodilatation in many ways. We will read it in later on, and it may also produce a shock that is also called distributive shock. So that we can summarize is that in any situation where the blood volume become distributed to other spaces and creates inadequate blood return to heart, or that is inadequate insufficient cardiac output, and as a result the shock develops, which is known as distributive shock. What are the examples of distributive shock? Good. Now another variety of shock is the cardiogenic shock. Cardiogenic shock, what is it? আমরা by the name cardiogenic shock মানে shock is developing due to the region from heart. তাহলে what are the regions inside the heart that may produces inadequate blood supply? Can you tell? Okay, good. দেখো, look, say our patient suffers from acute MI, myocardial ischemia. What happens here? Usually we have heard that one of the parents develops heart attack or ischemic heart attack. Usually old person এটা হয়ে থাকে।
What happens? Due to the inadequate supply of blood, certain portions of the heart musculature become damaged. Life somehow survived, but the damaged portion of the heart regained by fibrosis, but this regained portion is not able to contract sufficiently. All other parts of the heart contracts in a same manner, but the fibrous portion of the heart muscle, cardiac muscle, do not contract in the same manner. As a result, there is less circulation. যেটুকু ফাইব্রাস পোর্শন যেটুকু কাজ করছে না ওইটুকুর জন্য কিছু লেস ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে, তাহলে ইট মে ক্রিয়েট তোমার শক দ্যাট রিজাল্টস ফ্রম দি অরিজিন সোর্স হচ্ছে হার্ট। আরেকটা কি হচ্ছে দেখো, যে হার্ট ইজ কভার্ড বাই এ লেয়ার নোন অ্যাজ pericardium. If there is accumulation of fluid in between heart and pericardium, what will happen? যেটাকে বলা হয় pericardial effusion বলি। What will happen there? The heart try to contract, but the extra fluid load inside the pericardium will resist the contraction. So heart will be able to pump out less blood. As a result, there may be chance of development of shock. তারপরে this is called cardiac tamponade. তারপর একটা হচ্ছে কি দেখো, এর বাইরে যদি আরও কিছু মেডিকেল কন্ডিশন হার্টের আছে যেগুলোর জন্য হার্টের যে পাম্পিং অ্যাক্টিভিটি যেটা এসএ নোড এভি নোড যেটা পাম্পিং অ্যাক্টিভিটির জন্য রেসপন্সিবল, সেগুলো যদি কোনো ডিজিজ হয়ে থাকে, হার্ট যদি ইনএকুয়েট বিকাম এবল টু পাম্প ইনএডিকুয়েটলি, দেন শক উইল ডেভেলপ। তাহলে দিজ আর দি রিজনস ফ্রম দি হার্ট সাইড হুইচ মে প্রডিউসেস শক। দ্যাট ইজ হোয়াই উই আর কলিং ইট কার্ডিওজেনিক শক। অ্যানাদার থিং ইজ দি মানে মেটাবলিক আর রেসপিরেটরি শক। অ্যানাদার ওয়ান আসছে যে অবস্ট্রাকটিভ শক। অবস্ট্রাকটিভ শক মিনস অ্যাজ দি নেম ইন্ডিকেটেড অবস্ট্রাকটিভ, তাহলে দেয়ার ইজ সাম অবস্ট্রাকশন। অবস্ট্রাকশনটা কোথায় হবে? নো নো, প্রথম থেকে হচ্ছে যে ইয়েস, লাংসে ব্লাড গেটিং অক্সিজেন ফ্রম ইয়োর লাংস। তো ওখানে যদি কোনো অবস্ট্রাকশন হয়ে থাকে, respiration is adequate but oxygenation is not possible, what will happen? Blood will carry less oxygen and it will produce a shock. তাহলে সেটা কি কি কারণে হতে পারে? যদি তোমার পালমোনারি এম্বোলিজম যদি হয়ে থাকে, if there is pulmonary embolism, what will happen? পালমোনারি এম্বোলিজম হলে তোমার মানে লাংসের একটা পোর্শন ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, ওই পোর্শন থেকে তোমার ভেন্টিলেশনটা প্রপারলি হবে না, সো ইনএডিকুয়েট অক্সিজেনেশন হবে। যদি তোমার ওখানে প্লুরাল ইফিউশন হয়ে থাকে, যেমন পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের কথা বললাম, সেম থিং যদি ইফ দেয়ার ইজ প্লুরাল ইফিউশন, হোয়াট উইল হ্যাপেন? লাংস উইল নট বি এবল টু এক্সপ্যান্ড এডিকুয়েটলি, কারণ প্লুরা এবং লাংসের ভিতরে এক্সেসিভ ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয়ে গেছে due to some disease process or traumatic injury, whatever the else. There is accumulation of fluid in between the pleura and lungs. So what will happen? Lungs will be lungs cannot be expand adequately, so oxygenation will be less, and less oxygenation produces shock. তাহলে এইগুলো হচ্ছে তোমার অবস্ট্রাকটিভ শকের এক্সাম্পল। তাহলে আমরা কিন্তু এগুলো পেয়ে গেলাম যে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ শক অ্যান্ড হাউ দিস শকস ডেভেলপস। নাও মেটাবলিক শক, দ্যাট ইজ দি, এটাকে আরেকটা নেমে আমি বলতে পারো যে এন্ডোক্রাইন শক। এন্ডোক্রাইন শক, ব্রড হেডিং দাও, এন্ডোক্রাইন শক। হোয়াট উইল হ্যাপেন? এন্ডোক্রাইনের থেকে আবার শক আসবে কেন? কোশ্চেন অ্যারাইজ করতে পারে। প্যাথোলজির কোনো নলেজ আছে? বলো। There are some metabolic disease processes in which যে tissue become edematous, more fluid accumulates in these tissue planes, and as a result there is less oxygenation. As per example, hypothyroid. When a patient develops hypothyroidism, what will happen? There will be inadequate release of
active thyroid hormones. And in absence of active thyroid hormones, body become edematous. And as a result, when there is edema, there is less oxygenation, there will be development of shock. Cushing syndrome, another example. Do you know what is Cushing syndrome? Yes, sir. What will happen? বলো তো। Moonlight. There are the increased levels of the cortisol, due to which there is the whole body fever, there will be the puffiness of the face and a moonlight face. So these connections. It's a symptom, but pathology, what the pathology remains. There increased cortisol levels. এক কথায় টিস্যু এডেমা ডেভেলপ করছে, জেনারেলাইজ টিস্যু এডেমা ডেভেলপ করছে। সো সেখানে ইনএডিকুয়েট অক্সিজেনেশন হচ্ছে, আমাদের সেখানে শক ডেভেলপ করছে, ঠিক আছে? তাহলে দিজ আর দি এক্সাম্পলস অফ এন্ডোক্রাইন শক। ক্লিয়ার? পাঁচটা হয়েছে? ওকে, দেখো সামথিং রিগার্ডিং দি হাইপোভলিমিক শক। প্রথমে আমরা বলেছি হাইপোভলিমিক শক। What are the causes of hypothalamic shock? আমরা বলেছি হেমোরেজিক অ্যান্ড নন হেমোরেজিক। হিয়ার ইজ দ্য পিকচার। দেখো যে একটা লিটল বয় আর গার্ল বোঝা যাচ্ছে না, বাট একটা লিটল বেবি বলি ওর অ্যাবডোমেনটা দেখো একদম ইমাসিয়েটেড, স্কিনটা মানে হয়ে গেছে, ড্রাই হয়ে গেছে এবং লাস্টারলেস হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে ওটাকে আমরা কি বলছি? হাইপোভলিমিক শক ডিউ টু লস অফ fluid either by means of diarrhea or excessive sweating. আচ্ছা, তারপরে দেখো মিডল পিকচারে দেখো একটা পেশেন্টের, ওটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে হিজ এ পেশেন্ট অফ হ্যাভিং গট বার্ন, হোল অ্যাবডোমেনটা বার্ন হয়ে গেছে। পিকচারটা দেখে ইমাজিন করো যে এটা বার্নের পেশেন্ট। তো বার্ন হলে কি হচ্ছে আমাদের? এটা নন হেমোরেজিক, এক্সেস ফ্লুইড লস হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে শক ডেভেলপ হচ্ছে। অ্যান্ড এই সাইডের পিকচারটা আমরা কি দেখছি? যে একটা ব্লিডিং আছে, ব্লিডিং থেকেও আমাদের শক হচ্ছে। তাহলে হেমোরেজিক অ্যান্ড নন হেমোরেজিক শকের একটা এক্সাম্পল থাকলো। দেখো ব্লাড লস হচ্ছে কি সাথে, কোথা থেকে? হেমোরেজ থেকে। তারপরে প্লাজমা বডি ওয়াটার লস হচ্ছে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হচ্ছে কিভাবে? ভমিটিং, ডায়রিয়া অ্যান্ড ডিহাইড্রেশন। যখনই তোমাকে নন হেমোরেজিক শকের কারণের ভিতরে আসবে, সেখানে কিন্তু একটা বডি ওয়াটার লসের কোশ্চেন আসবে, এবং শুধু সেখানে বডি ওয়াটার লস থাকে না, সাথে তোমাকে প্লাজমা লস হয়, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয় ডিউ টু ফ্রম ভমিটিং, ডায়রিয়া অ্যান্ড ডিহাইড্রেশন। তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে শক ম্যানেজ করাটা কমপ্লিকেটেড হয়ে পড়ে। যে ভলিউম লস হয়েছে, আমি ভলিউম রিপ্লেস করে দিলাম, তো এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না, বিকজ এডিশনাল লস রয়েছে তোমার, যে ইলেকট্রোলাইট লস আছে। তো ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সটা কারেকশানটা না করলে এটা তোমার শকটাকে কম্পাউন্ড হয়ে যাবে। ম্যানেজ করাটা শুড নট বি ইজি। দেখো আমরা যে আগে কার্ডিওজেনিক শকের কথা বলেছিলাম, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, যেটা আমি তখন বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম, উই হ্যাভ হার্ড দি নেম অফ ভালভুলার হার্ট ডিজিজ। হ্যাভ ইউ হার্ড দিস valvular heart disease? So what will happen there? বলো, if there is valvular heart disease, what will happen? How it produces shock? Common sense apply করো। একজন বলো, হ্যাঁ বলো, you tell me. The valves may be closed due to some defects, and there is no pumping of blood from arteries to ventricles, and there may be Any more? Have any good idea? First think করো, what will happen if there is valvular disease? Normally, deoxygenated blood returns to heart by the means of vena cava. Is it clear? Yes. তো ভেনা কাভা থেকে ব্লাডটা হার্টের কোন চেম্বারে আসছে? রাইট এট্রিয়াম। ইজ ইট ক্লিয়ার? রাইট এট্রিয়াম তাহলে কন্টেন্স deoxygenated blood. From right atrium, where it goes? Right ventricle. There is a valve there which regulates this exit. Acha. From the right ventricle, where it goes? Lungs se jacche by means of pulmonary artery for oxygenation. There is also a valve.
and from the lungs the oxygenated blood comes via pulmonary vein to left atrium. There is also a valve, and from the left atrium where it goes ventricle, there is also a valve, and from the left ventricle it goes to the aorta for circulation. This is the normal process. But if say যে পালমোনারি আর্টারিতে যেখান থেকে লেফট রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে পালমোনারি আর্টারি দিয়ে চলে যাচ্ছে, ওই ভালভটা যদি ইনকম্পিটেন্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে, ওখানে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড কিছুটা থেকে যাবে। তাহলে ওটা যখন পুনরায় আবার যখন সার্কুলেশনে যাওয়ার কোশ্চেন আসবে তখন ওই ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটা সার্কুলেশনে চলে যাবে। পালমোনারি ভেনের ওখানে যে ভালভটা আছে ও যখন লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসবে তখন ওই ভালভটা যদি ইনকম্পিটেন্ট হয় তাহলে কি হলো, ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ওখান থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে যাবে, লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে আর অ্যাওটা দিয়ে সাপ্লাই হয়ে যাবে। তাহলে এই যে ইনএডিকুয়েট অক্সিজেনেটেড ব্লাড যে সাপ্লাই হয় তাহলে দেয়ার উইল বি শক। তাহলে ইট ইজ ডিউ টু রিজন ইজ হোয়ার শক ইজ দেয়ার, বাট হোয়ার ইজ দ্য রিজন, দি ভালভুলার ডিজিজ। হার্ট ইজ কন্ট্রাক্টিং properly, venous return is properly, output adequate, but still there is shock due to valvular heart disease. Myocardial infarction, that I have told you, when the cardiac muscle contraction of the cardiac muscles power become diminished, so as a result share a less cardiac output. তারপর আছে cardiac arrhythmias. Do you know what is arrhythmia? অ্যাবনর্মাল রিদম যদি হয়ে থাকে, হার্টের কন্ট্রাকশন একটা রিদম মেনটেন করতে হয়, হোয়াই ইট হ্যাভ এ কোঅর্ডিনেশন উইথ দি পালমোনারি স্যাচুরেশন। মানে রিদমিক কন্ট্রাকশন হচ্ছে হার্টের, ব্লাড সে রিসিভ করছে, ব্লাড আবার সে লাংসে থ্রো করছে ফর অক্সিজেশন, অ্যান্ড দিস অক্সিজেন ব্লাড ফার্দার ইজ সেন্ডস টু দি বডি সার্কুলেশন। এটা নর্মাল একটা রিদম হয়। যদি অ্যাবনর্মাল কন্ট্রাকশন হয়, this normal rhythm may be hampered. As a result, deoxygenated blood will be supplied to whole body. As a result, there will be shock. And cardiomyopathy, what is it? Enlarged. Muscle গুলো কোনো ডিজিজের প্রসেসে হার্ট বিকাম এনলার্জ, সো তখন inadequate contraction হয়, so there will be inadequate oxygenated blood supply and shock. Hopefully today is the overtime. Next class on the next week.